New York, attending a series of programs there, and met one of my old colleagues, Alfred Felix. Alfred was known to be probably one of the best diesel engineers in the Caribbean. And I brought him back to St. Lucia and gave him one task. I want you to rebuild Union Power Station for me. And there was no limitation on funds available. By that time, CDC had agreed to provide all the funds we needed. And we undertook the most massive reconstruction we had ever taken in our lives and completely rebuilt Union Power Station. And then the blackout stopped. Then to add to that, we built Calabash Power Station, and we entered a new environment. In fact, my first book was entitled Landing on Solid Ground, and it chronicles what in fact it was. We took this giant leap and landed on our feet on solid ground after we built Calabash Power Station, and never looked back after that. This is Our Caribbean with author Bernard Tibbers. We'll be back in a moment. Climat la terre a changé, et ça a affecté nous toutes. Cyclone qui a venu plus mauvais, d'eau de l'eau et la panne de l'eau qui a détruit les animaux et plants. Quand la mer qui a venu plus chaud et qui a tué place qui s'est pression dans la habité. La mer chaude a aussi changé manière de pression qui a quitté d'un côté et aller à l'autre côté. Cette liste a contribué en petit gaz en l'espace. Quand un petit pays, nous avons essayé de faire tout ça nous a fait pour assurer qu'il nous baisser à la quantité de gaz nous a servi pour empêcher la terre à venir plus chaud. Il faut pour baisser à la quantité de gaz nous a servi, c'est mitigation. Le climat a changé. Et à chaque année, depuis nous tout au niveau de la terre, carburé, gaz, l'huile, et charbon. Et ça a en cause la terre à venir à chaque plus chaud. Ça nous ne pouvons faire actuellement même, c'est pour adapter. Fait tout ça nous a fait pour préparer et répondre pour ces conséquences négatives à la cause du changement climatique. Nous tous, ça fait quelque chose. Par exemple, nous ne pouvons assurer qui nous protecter tout ça nous a planté. Servir fumier qui est naturel. Bâtir nous pour abattre dommages en temps cyclone et de l'eau. Construire canal pour de l'eau courir bien comme il faut. Et assurer qui canal là par les ordures. Faire tout ça qui est possible pour vivre en temps de changement climatique. Trouver plus d'informations à ce plan d'adaptation national gouvernement et des démarches ou même ça prend pour protéger le corps et tout notre satellite. This is Our Caribbean with author Bernard Tibbers. Your new book, entitled Our Caribbean, is said to be a non-technical survey of the character, development, and status of the multilingual Caribbean islands. How did this come about? What is the motivation? Where is that motivation coming from? Well, first of all, I had time on my hands. I had retired. And my first book, which chronicled the development of electricity in some of the islands of the Caribbean. I traveled most of the Caribbean islands. In fact, during my time, I think I visited every Caribbean island with the exception of one, which I intend doing sometime later this year, early next year. So I do have some familiarity with the islands. Lots of people, I made lots of friends in all the islands. In fact, CARILEC, with which I was chairman of CARILEC, the electricity organization of the Caribbean for many years, and to this day I still have friends in all the islands. And they all said they enjoyed reading my first book, especially some of the comments I made about some of the islands. I loved Montserrat. Montserrat was a lovely little island. It was the idyllic Irish